The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. Just like that, let me take this opportunity and say Dumelang, Dumlani, a very good morning to you and welcome to the biggest show in the land. This is DUMELA BOTSWANA Breakfast Show. You know that we're broadcasting live from Mass Media Complex, situated along the Willie Siboni Drive in plot 37795. And as you can see on your television screens, that's the beautiful Central Business District, commonly known as CBD. And in terms of the highs and lows, as you can see right now, it is partly cloudy, and they did mention that within Southern Central it will be partly cloudy and warmer with isolated thunder showers today, and within Khanti and Kalahari partly cloudy and hey, hot. Ngamini and Chobe, Northeast and Northern Central, it will be hot. So it gets to rain today. You will take necessary precautions throughout the day. Today it is the 23rd of January 2024, meaning that we only have 8 days before we get to kiss this month hello bye, and hello the month of love being February. And talking about the month of love, are you in love? No. With myself, yes. Yeah. I think Botswana a very tough month for the single ones, where you're just like, yes, you know, you'll be looking at love everywhere. But you know what? I think that's an opportunity to love yourself. You've received some flowers. From who? Oh, you never know. But even if you gift yourself flowers, I think that should start being accepted. If you can't find love out there, make sure that you love yourself, because you know, that's the only way. Advice today. You better love yourself before you get to love the other person. But anyway, let me take this opportunity and say good morning once again. DUMELA BOTSWANA Breakfast Show. Monday all the way through to Friday. AFCON go iragala ka tsela ntse jang e tla re khantele ga le re go discover Botswana tota re be re etela jalo Lions Park mo tsatsing la gompieno ra go bona gore gone ka go iragala nna go te Lions Park la ke nna ke akantse di swinki from time to time e tla re khantele be le gore ke bua le the Chief Corporate Affairs and Sustainability Officer Meta Bogole Botsese Bego ya ka re tla be re bua ka the key projects ene go ditenyalo ka go Botswana Post tla re kana kwa bosupa re be re tsa khasarna di khangela ntla mo tsatsilane la la bobedi. Oh yes, so what a jam-packed show it's going to be today, and I'm very excited. Cake, we do a ready cake. I'm a social media enthusiast. I feel like she. I hope. I know I owe my producer a cake, but I know her because not 10, but I like on Samela. The breakfast show. But yes, we'll be finding out more about him. And how he got into the business of cake. It is a Business Tuesday right here on the DUMELA BOTSWANA Breakfast Show. And of course, it's jam-packed, making sure that you are ready for the business world and everything else that can help you to become as successful as you can be on this beautiful Tuesday. Most definitely at this point, to take that towel, take that water bottle, take that mat, take that exercising doing yana kana ke di rwele kana ke re tsela kontertsa mere go tshela mele mo ska le bala go tshwantse re be le go lebile thulaganyo e go tsa utlwana mantswe while you're still exercising. Enjoy this. Over the past 30 years, we have been involved in many lives. We say thank you for trusting us to be your preferred medical aid provider. Most importantly, we want to thank the more than 82,000 principal members that have made us Botswana's #1 medical aid.
Rikante wena number one. Ya Botswana botle. My name is Daniel Mueng. I'm your instructor for today. So, guys, let's get ready to burn some calories, right? Are you ready? Legs apart. You're going to extend your arm as if you're grabbing something, then push it back. Are you ready? In 3, 2, 1, let's go. 1, back. 2, back. 3, back. 4, 5, 6. So it comes back into an L shape. 7, stand and back. 8, 9, and 10. Nice one. Let's do the other side. Always make sure your arm is 90 degrees. You extend it, and it comes back to the 90-degree angle. Okay? Ready? In 3, 2, 1. Let's go. 1, back. 2, back. 3, back. 4, back. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice one. Shake it off. Shake it off. What I want you to do, you're going to go on your tiptoes. You're just doing this, okay? Stretch at the same time we're just stretching, okay? I call it a stretch. I know to you guys it's an exercise, but it's a stretch. Are you ready? Look forward in 3, 2, 1. Let's go. 1, back. 2, 3, 4. Feel it on your calves. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice one. Shake it off. Shake it off. So I want you to bring your arm to the side, to the other side. Okay? 4 times. Are you ready? And let's go. 1, 2, 3, 4, and relax. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Remember, with this one, you make sure you control your breathing at all times so that on less stability. Your breathing is your balance. All right, the other side. So breathe in, breathe out. Nice one. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Nice. Want you to put your hands like this as if you're praying. Put it underneath and just push up. Nice one. Your left hand to the side, and I want 2 fingers, just 2 fingers, push down. At the same time, I want you to try and push your head up. Nice one. The other side. Up. Now press down, just 2 fingers. Nice one. Relax. And to the side. All right, second. Slowly, slowly. Change direction. Take it off. How are you feeling? How are you feeling? Okay, so that's it from us today.
mo tsatsing la bobedi motho se ta ke tsa sebaka se ke go dimela se ke go amogela ke bua karabo miske bosena ke tabe ka go tshwaretse jalo tsa metshameko mo tsatsing leno gareng ga tseleng gore ta lebella jalo batshameki ba rona ba ileng gore ba ka go South Africa ba tshameka jalo di tournament tsa tennis gone ka go ebile ke na kwa gore ba re lebella Australian Open ka ha ileng gore tsa maka ta lebella jalo Botswana Athletics Association ba ileng gore head the first race of the year ka mahelo beke ano ka go Francis Town merta lebella jalo kholadina ya bomme division 1 and 2 ka ha ileng gore ba tshamekile ka Botswana Football Association metsela mabane ba tsena le phutego ya bobega dikgang ke dingwe tse le gore ta heta ka tsena of course AFCON results. What a dramatic tournament re lebelle jalo metshameko ne le ya Copa del Rey tshamekiwa metshameko English Premier League le tshamekilwe Spanish Liga ha mmogo jalo le metshameko o le mongwe tshamekang wa Carabao a re simolole ka go lebella batshameki ba rona ba bararo ba ileng gore ba kokola hatsela South Africa ba ile go tsenela kgaisano gone ka go ka itsele gore re rometse jalo mme a le mongwe ke bua jalo ka Chelsea Nyuka ga mmogo jalo le borra ba le babedi Magnawa ga mmogo jalo le Simole Femir le tsere bona mo tsela mabane ka go thoka le sego Chelsea Chakanyuka la thagela motshameko wa gagwe Love 657 khathanong jalo le Henme o tswang ka kwala hatselone ele la South Africa mme ha le bela jalo gore ba bangwe ba irile ka tselentseng jang o ka itsalo gore re bone jalo Magnawa ene a fenya motshameko wa gagwe 67 6 Love 62 le Rice Van Wyk khone wa la haselone ele la South Africa o lebella Simole Fe o khone go fenya motshameko ga gagwe ka straight set 6-4-7-5 ana fenya jalo le Kholihle Xwasa a tsokwana ka South Africa itse re motshameko yeo ke yone le gore tsweletse pele ka kwa Durban ele motshameko ya ITF J60 meter hela high wela e be re lebella jalo J200 Africa Juniors tse le gore ditabo di le ka kwa Egypt mme hela first round results ke tsone tseo tsa J60 eleng ka kola hatsela Durban gore ba le mikile ka tselentseng jang mme re ntse re mo go tsana tsa tennis itsela gore Australian Open e tsweletse pele go tsweleng pele ga yone remote quarter finals level go ko le gore o tsweletse gone yana o lebile ka kwa lethakore la bomme Coco Gauff o santse ya motho a ka re o tsamaya sentle tota motshameko e leng gore wa o tshameka gone yana o weteletse pele jalo o fentse seta ya ntlha 7-6 rather mme seta ya bobedi o ka itsele gore o santse ya eteletse pele jalo 4-3 ene Coco Gauff e tara motshameko o wela ka nako ya lesome be re bona jalo Krejcikova a kopana jalo le Sabalenka mme ha lebella ka kwa lethakore la borre gore bata ba tshameka ka tselentse jang ka 6 we simolotse motshameko because the time is 6 re ta bona jalo Novak Djokovic motshameko le gore ke a dumela gore o simolotse o taba kopana jalo le Freeze tare ka 11 e be re bona Jack Sinner a kopana jalo le Rublev ke yone motshameko ya Australian Open re tale le bila jalo gore a ta khona go defender jalo his Australian Open title a re tsamago tsa tennis re le ba tseleng gore di ne di ragala over the weekend ka ko Obed Itani Chidume Stadium ya kabela khotla la Botswana Athletics Association bana ba tshwere jalo the first year series gone ka ko me o ka tsela gore motho ka re the highlight innile jalo ene o mphile seribe o le gore o khone go iponna phatha kwa metshamekong ya All Africa Games mo 400 meters mara ga gore re mona taba ga jalo 46.42 gareng ga ba leng gore bana ba tsaka re le gone ka go mo ditshwantsong tsa go le tsile tebogo o na tabo ga jalo lebelo la 400 meters o mona jalo le bayapo ndori ya ka ba ntse ba ikatisa o itse le gore bobedi bo setse bo iponetse phatha ka kwa metshamekong yone ele ya Olympics e taba e tshwaretse jalo ka kwa Paris 2024 mo ka tsela gore ke series e leng gore ene e ngokile jalo di athlete go tsweng kwa ntagala seleno ya ka ne re bona jalo gona le Kennedy Kimeu a tsa jalo ka kola hatsela la Kenya mme ga la ruto jalo mo go letsile tebogo gore maikutone la ntseng ka selentseng ya ga se ne hela le ne Kennedy Kimeu o tsang ka kola hatsela la Kenya swela sa Botswana Athletics Association North District ke bua jalo ka Mr. Isaac Mbise. With what the performance that we did, it shows me that we are on the right track for the Olympics. My plan is to train and qualify for Olympics because I'm training with the best men in Botswana for 400 meters. Honestly, I'm just looking at the World Under-20 Championships in August. Yeah, that's what motivates me every day. I'm impressed, but not as such, because it's the Keraki, the first competition. Because some of the athletes, but I'm resting.
ke ra hore itari as time goes on the next series ke tsa hore batho ba phikile ele tsere tsa le gore dine di ragala ha le ba athletics motho a ka re ba simolotse sente. I like the attendance le gore ne le gone ka ko. We already have 5 athletes ba le gore they have qualified for Paris 2024 le tsile tse go ba ya Pondori ona le Tshepiso Masalela gona le Lungo Scotch ha mo le Kholan Kibina Tsipi tse bothano bo ile gore bo Santse ke le sebete se molangwana. Where are the ladies? Do we still have a chance? That's the biggest problem. We always question them about it. What are we doing? Ka bo mme go le ba ga ile gore tota motho a ka re Cropwell ya bo Lydia Jele ya bo Christine Botlogetse it's another last crop mme hela ha le bella gona le ba ileng gore ba tswa ko tase gona le bo Kamberuka ba ba tswang ko tase re tabore ba lebile. I mean, with the absence of school sport, like they always say, it hugely affects bo mme hela. I think the club they have to do a lot. I mean, I had the chance to host the Honorable Minister was Patata Lesajalo Hore but in the new financial year the club they are financed directly as much as fundiwa but ba funda jalo di club tsa athletics. So when you talk athletics, we go out to compete in big competitions, we always bring medals. So as much as we bring medals ba santse le gore ba sokola ko di club ba sokola ba tshwanetse gore ba bone gore ko re coach responsibility gore a bone gore ngwana o tajang o pagamaya, you know, it takes a lot. So such development tsa go thusa ka tseleng nya go godisa di club tsa rona tsa athletics ke gone go leng gore re ka bona bana teng le bone hela di club di tsene mo dikolong re ska ra there's no school sport, therefore we fold our arms and not do anything about it. And also Ms. K, something that I wanted to give an assignment on ke one of the days I want you to come here bo re tlhalosa gore kanti di series tse go bereka ga tseleng tseng gore how it's this particular race you qualify for this particular competition, how's this one prerequisite ya gore Olympic in 1 2 3. This is what happens. Okay, it's an easy question. Hona le di events throughout the year. Hona le All Africa Games like this year. Hona le All Africa Games. Hona le metshameko ya di Olympic. So the competition it's a dina le dinna ko tse leng gore di a harogana gongwe kere for instance gore o qualify le All Africa Games mo lebelo la 400 meters o tshwanetse ra bota bogile 47.00. You run 46.42 like umphile you qualify for all. It's an automatic qualification. Olympic salary qualification is 46. You run 45, automatically you qualify for the Olympics. So the competition they differ. You reach those times, you're sorted. Kolapeng, guess what? She's the first lady of sports. I mean, let's carry on. Division 2 bana ba tsana jalo mo week 5 ya bona ha le Division 1 bone bana ba simolla jalo the week 1 ha le Division 2 metshameko e leng gore tshamekile ya re bana jalo Stapasa Untouchable bana ba fanya Stapasa Legends FC Legends ka 24-0. No, it's not football bana ba fanya Stapasa 24-0 mme mtshameko mongono le Tengerona ine fengwa ke Vicomase ka notse tharo go le fela ha Police le Township Plus di tshameka maleka le fela Royal GFA ine e fengwa ke Stapasa Wonder Girls ka notse thano go elengwe mme mo Division 1 mtshameko mogolo motho a ka rielo ine le Stapasa Gaborone United ya ka ne ba kopane le Stapasa Security Systems mo mtshameko ngwe le gore no elengwe ya ga o ntlametse ga onya di bikana Neymar ya ka mitsa ke ne harologantseng dithopa tseo GU ifanya systems ka no lengo go le fela double action bana ba fanya prisons ka no tse tharo go le fela ha Stapasa Mazoti bana ba fanya Stapasa Ambassadors ka no tse tharo go tse pedi witsela re motshameko a Big Sisters ga mo le UB Quicks ba ka wa tshamekiwa BTV Sport ene tsa re matsapa go ya go lebella jalo motshameko wa Stapasa Girona ya ka nne ba fengwa ke Vicomase ka no tse tharo go le fela ha mo go jalo le Stapasa Gaborone United ja ka nne ba fenya jalo Stapasa Security Systems le bone ka no elengwe go le fela a ruto jalo mo bakatising ba ditlhopha tsenne tseo ke ne ke lebella ka ne ba ntse ka tena go entsi ke ba rutwetsa gore ba tshwere bolo re trepe bolo re passe bolo re kgone gore re bonane ba tshela ka go no go dirala ka tene ba gore ba tsene ka gore ba ne ba nyatsa dipalo tsa team ele ka ne e ntse ka teng e shota ka teng mme ala se seneng se dirala ba o ka re ba hapile ba botlhalenyana ka go tshwara bolo be ba lebella gore space se ba letla gore ba ka dira jang ka bolo but ke winne ka tsela ena ya go nna yalo
Ke dumela gore diphoso tse re di boneng hela go re ne re thuka other players di player tsa rona ne se active and tseneng di le teng hey ga ba training that is why re nile re ne ra nna le loss e re nile le yone today. I think we did well. Both teams did well. And come on, they are girls. I mean, you have a lot to work on, especially keeping the ball. You know, if you are coaching ladies, you need to work on the ball technically, especially keeping the ball. If you keep the ball more, which is what we tried, which is what we are going to keep on doing, keeping the ball so that they get tired. As they get tired, they open the gaps, and then we capitalize on the gaps. As you saw, the first goal, how it went, that was according to the plans, and it really worked. And I think they are a good side as well. They are a good side. It was a tough game. Game, I think. Loss of concentration. The first minute, I think. So we really contain. I think my girls were a bit shaky. But going forward, we have learned something. We'll go and rectify the mistakes and carry forward. And loss it our first game, let's see going forward. Let's say gore go tsa matsamayang going forward ibile tshimolo go yone ya division 1 gore mothakare simolotse ka nako e maleba jaaka stapasa the mess le bone ba ipankanyetsa go leba ka ko Morocco ka metshameko yone ya Women Africa Cup of Nations. We need active players gore mokatisi le ene re hale mo kampeng a thopa batshameki ba gagwe e ba itse jalo gore nyame my players are active ya ka likeo itaba e tsweletse re tabarele ha kala bothano re go bolela jalo gore week 2 ya bone tsa majang ga mo go jalo le week 6 ele ya division 2 a jalo mo go tsa kholadina ya bo mmemme re ntse re mo go tsa kholadina re tsere bana masila mabane go biditse phutego ya babega dikgang e biditse ke maetele dipele wa lekgotla Botswana Football Association ke ba jalo ka it was just to confirm that indeed the shareholders Botswana Football Association have sat down, they have spoken, and at the end of the day the agreement in nilejalo gore metshameko e boe mahelo beke a tsanang tare kala bothano e ba re go bolela gore dithapa tsa ga go di tshameka ko kae mo ka itsalo re gareng ga tseleng gore di tile as resolutions in nilejalo gore Botswana Football League for now e operate without the chairperson Resenzo Mbata, who is the CEO of BFL. The link between Botswana Football League ga mmogo jalo le lekgotla la Botswana Football Association a ruta jalo mo go rema le tswiti. My children were a little bit hot-headed, not because they wanted to be disruptive, but because they wanted to be heard. Therefore, ladies and gentlemen, I'm here today to assure the nation and all our stakeholders that football is back. There are many other issues not resolved, but that's not the discussion for today. Today, I sit here as a proud president of Botswana Football Association, assuring the nation that despite what we've gone through, football is back. I think, Rembata, you can confirm that the games start this week. The only problem was communication. The only problem was communication. You know, where there's no communication, it becomes a problem. So we have solved the communication. And we are starting this weekend as First Division North and South. Thank you very much. The games will be back. Football is back. Rwala Mabaleng weekend to Ineta. So just to give confirmation to the nation, and we are very sorry for having missed football for the last 2 weeks, but it was the necessary evil. Thank you very much. The big question is the problem which caused football to stop. Is it solved? Anyway, topic for another day. No, it's not communication. Mila kala re bella metshameko tsa letsenga go Cote d'Ivoire le metshameko ya Africa Cup of Nations ko eleng hey yo who's re keng what a dramatic tournament. Let's re bona mo tsi la
Guinea-Bissau e fengwa jalo ke lehatshe la Nigeria ka no e lengwe go lefela. As for the host Cote d'Ivoire ba letse ba bonye go se go nte ya ka ne ba fengwa ke Equatorial Guinea ka no tse 4. I mean 1 2 3 4 nil ha ile metshameko ne tshamekiwa ka nako ya lesome. Cape Verde ya ne wa re team, that's my team ka ko AFCON ba ne ba tshameka maleka 2-2 le lehatshe la Egypt. Ha Mozambique ne tshameka 2-2 le Ghana. Madi wa nna ra gore Ghana e phutha se ne e boela jalo ko gae mo ka itsalo gore maduo a tsatsila maabane ana a ra gore Group A go godimo Equatorial Guinea they have qualified to the 16. Nigeria they have qualified to the last 16 as well. Mahatsa mangwa le gore iponetse phata ke Cape Verde ga mogo jalo le Egypt. Ivory Coast bone re tana mare ba beile question mark ba emetse go bona gore a mme ba ka se tsena amongst the top 4 runner ups kana best runner ups e letse ditabong di heditse botoka mme mo tsela gompe ko re taba re lebile jalo di group tse pedi le Group C ga mogo jalo le Group D. Re ta bona jalo Gambia e kopana le Cameroon motshameko tshamekiwang ka nako ya bosupa one motshameko wa setlhopha sa Guinea ka bana jalo le Senegal. Mo itsela gore tare metshameko mengwe ta ba tshamekiwa re ta ba lebile Group C o thaka re Senegal bone ba siame re ta ba lebile Guinea ga mmogo le Cameroon gore mme go lebe ga Cameroon ita ya ga e go lwa ha mme metshameko mengwe ta ba tshamekiwa re ta bana jalo Mauritania ba kopana le Algeria. It is a must win for them gore ba ipanne phata jalo in the last 16 mme motshameko mongwe teng ke le hatshe la Angola ya ka ba kopana jalo le hatshe la Burkina Faso ke motshameko le gore ta ba tshamekiwa jalo mo at 7 o'clock and 10 o'clock. A re bele motshameko le mongwe le tshameka mo tsela maabane wa Spanish La Liga ya ka setlhopha sa bana ba fengwa ke setlhopha sa Atletico Madrid ka no lengwe go lefela o itsela re maduo a o ana ra gore go godimo setlhopha sa Girona ba ntse ba gone ka go bana le 52 points ha setlhopha sa Real Madrid ba le mo spot number 2 bana le 51 points. Barcelona spot number 3 bana jalo le 44 points. Atletico Madrid ena le 41 points ba le mo spot number 4 ba le kana ka di points ga mmogo le setlhopha sa Athletic Club ba le gore they are on spot number 5. Re lebile setlhopha sa gore ba taira ka tsela e ntseng jang a re belle o le mongwe le tshameka mo tsilama ba ne ka ko English Premier League ya ka Brighton bana ba tshameka maleka lefela le Wolves motshameko ka itsela gore o ra gore Liverpool ba go godimo bana le 48 points. Manchester City on spot number 2 ka 43 points. Arsenal ba le spot number 3 ka 43 points. Number 4 ke setlhopha sa Aston Villa ba ileng gore bana jalo le 43 points. Tottenham Hotspur bana le 40 points ba mo spot number 5. In case you support Manchester United spot number 8 bana jalo le 32 points. My producer bana le 32 points ke gone EPL ka ha ileng gore le ke ya bone e tsama ka ten. Sheffield United ka ne kwa tase on spot number 20. Number 19 ke Burnley Luton le number 18. Number 17 ke setlhopha sa Everton. A lebella jalo metshameko tshameka mo tsela gompe kana motshameko o le mongwe mo tsela gompe go o tshamekiwang le metshameko ya Copa del Rey witsela re tabana Celta Vigo ba kopana jalo le setlhopha sa Real Sociedad ke ne motshameko le mongwe o tshamekiwang ele ya Copa del Rey zemile malwanyana e jalo mo tsatsing la ka moso ke tsela re Barcelona ke ngwe dithaba tse leng gore di tabo di tshameka mo tsatsing la ka moso mme re ta go ba jalo mo dinakong ka yone mo go la ka moso gore ba tabo ba emejang ga se bone hela ba leng gore ba taba ba tshameka jalo cup game o itsela gore ka ko England go tshamekiwa jalo the second leg of the semi-finals ha lebile motshameko ne ele ya Carabao Cup re taba re lebile mo pekum ka ko Stamford Bridge ya ka setlhopha sa Chelsea ba mogala jalo setlhopha sa Middlesbrough o itsela gore ke motshameko e leng gore setlhopha sa Middlesbrough ba tsana jalo mo go one ba eteletse pele ka no e lengwe go lefela so mathotata ba lebile setlhopha sa Chelsea gore how are they going to respond kumpeko ya ka batabo ba le ko gae. Middlesbrough le bone bataba ba lebile go bana gore this is what we are just a step away from going to the finals za Carabao. So the big question is between Chelsea and Middlesbrough who will be going to the finals. It's a second leg ye nngwe e taba tshamekwa jalo mo tsitsi la ka moso e le setlhopha sa Liverpool ga mmogo jalo le Fulham. Liverpool e tsana mo motshamekong o ba tletse pele ka no tse pedi go e lengwe ra etare mo go la ka moso ha le Premier be re itse gore gone mme ke di hidithapa tse pedi tse leng gore di tabo di tshameka jalo makgala kgang one ele a Carabao Cup ke tsone tse leng gore di diragala jalo di mo go tsa metshameko robala
masigo hela quickly because of AFCON. Of It's a AFCON. dramatic And tournament. I like the fact that it's a dramatic one. The legends within AFCON. And one thing when it comes to Egypt is that each game as much as they get to improve. They get to improve. I was saying yesterday that Habakasi eventually you'll see them play in the finals. Yeah, Merta knockout stage. If the group stages are this exciting, what about the knockout stages? Song what's at Labo Bay. Rocapalet and Hapakante Jana Missouri Sumela Botano, Maragana Koyabu Super Harta Ribuajalo Lebabo dance. In case you don't know what Bodanza is, it is your time to know what that is. Means a lot it's a sports seller where they have money and even they are championship seller where they are preparing for. Ya Kabata Badita Jaloka Kwediane ya match. Arakarleta Metameko Hela Jalo, Rebecca Hartaka Harsota Bantahu, Lekola Halal Halagarwana, Mr. Masaparacano, Sasamata Majang on a rainy Tuesday. So sa bontsha lo tota gore go dio tsedintse hela tsene gore dia diragala mme gape se ka le balalo gore iko se di tlhopho e santse le gore e tsweletse seno gore tshwantse re bele gore a se dira ke gore o tse karata ga go ya o mang e bele gore wa hama maikwadisetsong a gago galo gona gore bele gore come October 2024 o khona le gore bele gore o tsenya lo tlhopho ya gago le wena mme ka se sebaka wetso ke tsa ke re wa itsela gore ra be re tlhola seemo sa ditsela gore sa be se ka tselentse ja mme ke go boletse mo tsatsi la mabane gore re go tshwaretse hela yalo ya motropo go le ga borone tla re tswela kontle re go bona gore go iragalang gone ha Botswana television Hana. Jaaka o bona wetso ha tsela yone ya Willisiboni Drive e kopanante le tsela yone ya A1 ke tsa ke re wa khona go lemoga dikolo tse di abenditswa side yona Pula Spa go tsa ka mo go ditshane ya be le gona gore di abeditsana mo tropong ka mmetela jalo se se raelo gore o tshwana gore gone ho e be le gore re hana sebaka re ntse re tsama mo go tsone yalo e re mo mosong ha ke ntse ke tla gone ka kwano ga na re kgaogo ya motlakase ke sa itse ra ka se sebaka motlakase o setse le gone gore o boetse mo tirisong se se raelo gore ke tsa ke re wa itse gore e nna first come first serve o tseneng pele ke eno e leng gore tla be le gore o tsama pele mela ka ile tlwaelo dikolo tsene gore ya be le gona gore di abeditswa yalo from the Central Business District go tsa ditswa mo side ke yalo di tsama dia towards mo go ke gona gore di abedisantse jalo e le gone gore di kotlase hela thata mme re tsama re ntse re lebela yalo gore ha o tsama wa go palama yalo gone flyover ele ya Sadek e leng gore mo tseleng yone ya New Lobatse Road tla re go bona gore go iragalang ke gone gore mosepelo wa dikolo santse le gone gore o kotlase hela thata gone ho gakologa re tsela yo kana tla be le gone eno gore ka ditla be o di bona di chikalo tla be le gore di palama tselone ya New Lobatse Road e leng gore a go itisalo gone ka Coast Station go e leng gore ta re khantele ke itselo moragana kona bosupa e be le gore mosuka ya dikolo setse le gore o ketsegile mela ka ile tlwaelo ke tsa ke re wa itselo gore tsela yone la Red Drive ha e kopanante le yone tsela ya Nelson Mandela Road ma ke gone gore ha o golo ga ha Bulen Bushale kana kwa se sebaka ena ile gone gore dikolo di be di le gone ho metla re khantele be re ntse re bona sema sa dikolo gone ho sentse le gone gore so ketsegile se se raelo gore ya ka o bona gore it's a bit cloudy outside o tshwana gore be le gore o netefatsa ya lo pabalesego ga gago le badirisi ba tsela hela ya ka wena a re nang pudi matseba ya ka re ntse re tsamaya gone mo ditseleng go tla go ntse go bua gangwe le gape gore ha bana ba dikolo ba heta mo di zebra crossing a re ba he sebaka kgotsa tshono ya gore le bone ba kgone gore be le gore ba heta wetso sone sa motropo kholo ga borone go nong go ka tswang le gone gore o teng netefatsa ya le gore o nna ke le tlhoko ha o tsama mo ditseleng tsa go hela ka go harlogana mo ka se se ba kwetso tla re tsamaya lo reka ko Lions Park ga go la ra be re batla gore o itse bontle jwa ha tselone la Botswana through Discover Botswana. DUMELA Botswana Breakfast Show in partnership with Nkawana Adventures bring you Discover Botswana, where we go around and explore the beauty of this magnificent country and we bring it all to you.
We'll be checking out some of the cool stuff here as they let us know about all the fun rides and the awesome rides that are available to you. But also one of my favorite things that I'm very excited about is checking out the lions today. Stay tuned to find out how you and your family can have some fun under the sun at Lion Park Resort. Joining me now is Kelly from Sales, who's about to tell me what else you can find here at Lion Park Resort, apart from the slides and the rides. We also host school trips. Kelly, there's more to Lion Park than what meets the eye. It's not just the rides and the slides. There's also a lot of packages that you and your family or your friends can come see. Also corporate packages for the government too. So if you're looking for your next Christmas party, look no further. Lion Park Resort is here. We'll go check out the rides right now and find out what rides are there and which one I can actually fit in and have fun on. All right now I am on the Star Dance and I can say I'm a star dancer right now, and I am with Victor, my new friend, who's going to tell me all about the rides and the slides that they have here at Lion Park Resort. We have a variety of rides in Lion Park. So we cater for kids, we cater for families. At the entrance there we have the train, that is for a female ride. We have the big wheel, that is a female ride. Here we have a star dance that allows anybody who's above 1.3 meters. Back there we have the swings. The swings has a high speed that allows for people who are more than 1.3. Those who are less than 1.3, we give them a slow speed on the swings. And we have the elephants for kids now who are less than 1.3 meters. We have cups and sauces right there, which we cater also for kids who are less than 1.3 meters. And the cars, which we call them Charlie Go Go, which are for kids who are less than 1.3 meters. We have an intermediate slide, which is for older people. We have a kiddies pool also, that is the slides. We also have a ride that side, the roller coaster. We have a ride that side also called the Daredevil. It's for everyone. The roller coaster, everyone who is above 1.25 is allowed to go on the roller coaster. Here in Lion Park we are saying, come and have fun with us. Right here at Lion Park Resort. I'm very excited to go on the Star Dance. I think after this, I'm going to try the big wheel. I'm not going to go on the Gwazi. It sounds a little scary for me, but I'm sure if you are an adventure seeker, that one is exactly what you need to just, chill your bows up a bit. After this, we're going to check out the lions. I am so excited, but I'm also a little scared. But I'm very excited to see this. So let's go check out the lions. Behind me, we have one of the most spectacular animals to ever walk the African sands. We have the beautiful king of the jungle and queen. Her name is Naledi, and they are the lions of Lion Park Resort. And we have the beautiful guide and handler and best friend, I would say. Don is with me here. What would you say to bagolo le bana ba ba ka ka tlang go bona diphologolo tse dintletse? Nka rotloetsa mongwe le mongwe la gore a tle go itisa le rona ba tle go bona ditau ba itumela ebile ha ba tsena gape ke tlo ba kentse ke ba fa dithuto ka tau gore tau ke phologolo e ntseng yang e behavior yang gape tau ba bangwe ba akanya gore ke phologolo re nna ntse ile aggressive yala all the time bona gore e ketile e robetse yang ke dilo tse leng gore di monate le gore ka di bona kwa mo Lion Park. I
did go on the Gwazi. No, I didn't. I was too scared to go ahead. But I did go on the big wheel, which was quite fun. And if you are an animal lover and you've never seen a lion before, this is your chance to come be up close and personal with them, with a guide to tell you all about the lions. We also got to see how there's so many lifeguards around, making sure that your children are safe. And also the conductors of all the rides are always there making sure that you and your children are safe. What I like the most is for children and adults, there are very shaded areas where your child there, you're in a shaded area, you can braai. If you don't want to braai, you can buy the food in the restaurant and quite enjoy yourself the whole time. There is also a bar area which caters for all. So I think it's a all-round fun place to be, where everybody gets to have something to do. I thoroughly enjoy myself, but as you know, all good things do come to an end. And as we started here, we do end here. We're about to go on the final ride, which is the train. It's going to be a fun ride. At last, online shopping is now easy and more convenient with Botswana Post. Buy or shop anywhere in the world and ship to Botswana without a hassle. With over 60,000 leading stores to shop from, get your international items delivered at your doorstep by Botswana Post. Simply go to any online store, purchase your items and have them delivered to your unique global address. Then sit back and track the items from the store to your delivery point. Fast and affordable delivery. MyUniversalShop.com. Shop, ship and save. Wetso ka sense ya thulaganyo ya gaga mamarato ya Dumela Botswana Breakfast Show ya tswela e tla go wena ka thotloetso le tebogo ke bone ba Botswana Post ka itsela go ntse o ipotsa gore nna re mothona sa re go ntse go tuile ko posong o ka re sebe re mmone gompieno ke na le boss ya diboso go tswana ka ko ke na le the Chief Corporate Affairs and Sustainability Officer gone ka ko mme tebogo le botse sebego. Hi. Good morning. How are you doing? Good, Teleka. Congratulations. Thank you. It has been 7 months. 7 months now. And how is it so far? I'm loving it. Smooth. That's lovely. And we saw the mo posong at the same time kana go eleng gore poso ya tlo sa ditirelo tsa bone hela le hatse ka bophara khotsela o ka re tsa hela onto that one hela gore le ha kae mona kong ya bogompieno le bone ba poso ka go atlo sa ditirelo tsa lona. Me go ke simolola ka go buela ha maragonyana gore ke tlhalosetse Motswana gore kana poso e ntse yang re na le ditirelo tse pedi re le poso ha o le leloko la Universal Postal Union ke gore ke le khotla la boditšhaba la diposo go na le moelo gore go kopiwa gore le ha se lengwe le lengwe le nne le moelo gore ke ene motsamaisi wa diposo mo lehatsheng ya no Botswana Post ke ene le tsamaisa ditlamelo tsa diposo mo lehatsheng ka sekgwa ke mo go teng we are the designated postal operator so ke rona re laolang diposo ke ra pele ha go tsena boka ga re tswa fo re tle be re file tetla gore ya no re gwebe ka ditiro tsa diposo we have got a commercial license ya no license ya rona ya Universal Postal Access ke yone ile gore e re tlama gore re netefatse gore Motswana mongwe le mongwe go le go kwa le nteng o na ditlamelo tsa poso ya mo fitlhella ibile go na le mo le gore kopua gore mo lefelo le gore le na le batho ba le 18,000 be go na le poso go teng ka ke so tlo bona le gore go mpie kwana ga le ba la Botswana Post re tsena di poso di heta 100 go le ka gore ra tumele go Botswana ba le nteng 134 tsena le di kiosk di mausu tsa diposo di le 20 berna le mo go teng ke di agency ke diposo tse di nyenyane le tsone they are just over 20 tota ile gore le ka re tlatsa gore go le go Motswana le nteng re atumetsa poso go teng over and above our social obligation we've got a commercial obligation ya gore ya no re nete gore le rona re ira yang gore re leke go netefatsa gore ga re ikege hela mo thotloetsong ya mmuso re ira yang gore le rona re kgone go tlisa ledi ya no ke sone se ile gore maiteko a rona go atolosa diposo a nonofile ga bona ebile ke tla ga o tswa go botsana mo go tsone gore bolele gore le butseleng ka 2022 2023 2024 gona leng ngwaga wa madi o ntse o re o etsa ngo
re butse ko mafelo a harologaneng ke tla simolla ka bo Sikwane re dula ko Maung re tswa ko bo Ramotlabaki ko ra ko mafelong o tlhale go panna matenga le tla go ra go ibile panna matenga o ne ke rata tata ka gore bilione e dirisa solar energy re tla re tla go bua gore why re tsana mo go diriseng solar energy go diposong tsa rona yaanong mo bekeng yone ra ko motseng wa Salajwe ra go bula poso ko Salajwe re le ka go imolola kgaolo ya teng ba ntse ba tsa ditlamelo ko letlhakeng ya re le ka go imolola mosuke ko diposong tse di ko ra ko Salajwe ra go bula poso ko Salajwe mme a re se re hetse mo go ngwa go a majo ra go bula ko Moshopa ke re khantelo bo mpotsa gore khantelo bo mpotsa gore ke eng ke rata ya ko Tati Siding le tsile ko Francistown ko Tati Siding re tle re bile ko Tati Siding before ngwa ga wa madi o hela motho ba ka botsa gone gore maya ka le tsa one mahelwana la go bula kwa la be le bileng a ke ene 18000 tono ngo bua ka ene kgotsa go a be gona sengwe se ene gore le ikegile ka sone re tota la se re tsamaisang ke yone gore re ntefatse gore ga batho ba tswana ba ikgobokantseng teng go na le tlamelo ya poso re lebella gape gore lefelo leo commercial activity e ntse yang ga lo re lefelo le gore le tlhoka gore le poso tse pedi ka nnete ra ba go teng re go bula ka gore yaanong gone batho ba bantsi ko tebile go na le kgwebo e teng gore re bule poso ko teng so re lebella dilo tse di harologaneng gore re leke go atumetsa ditlamelo tsa rona ko Motswaneng mme motho ba ka botsa gone gore le butse gone ko bo Sikwane le butse ko bo Panna Matenga ko bo Tumasera ko Ramotlabaki yalo Batswana reception a bone ke eleng gore ntsiang over tsone ditlamelo tse eleng gore la di isa go bonetse hela poso ya ratega Motswana o rata poso bagolo ba rata poso batho ba sentse re se gore go bone ke basha mme re tlo go ba ruta gore poso go twa nyana ke mo tengana ke mosha o tsantse o le 84 re le ka thata go tsena mo basheng mme ga re le bogole gore bone ga ba ke ba rata poso aka bagolo ba rata poso ka ke so bona no re lona re ka go tsena mo mafaratlhatlheng mo lefaufau re tlhetlhela tsa rona mo lefaufau gore le bone ba kgone go di bona tota la nkare ka mogedi ya Batswana ko metseng eo ke itumedisang ke ena metsang mme ke se eleng gore wa akanya gore banana ba santse le gone gore ba saletse ko morago in terms of tapping into tse tsotlhe tse gore la dira lona le poso because ke dumela gore le rotlhogaletsa dilo gompieno a ke kgethela kola ke tlhoke go go netla ga transport tota nna ke lebe ke belela gore re ra latlhegelwa ka letter writing re tshwanetse ra boela hela ko letter writing le re le botlhokwa gore ga o lebella bana go mpie kwana go kwala hela bana ba tshwanetse ba rutiwa go kwala mme ga ba hetsa sekolo ga gona se se ba kgwetlang gore ba tswelele ka go kwala ka gore ba dirisa di-computer ba dirisa di-phone ga gona sepe se ba rang se re go kwala ke so se ileng gore se botlhokwa ka ke dumela gore re tshwanetse ra boela ko dikolong ga o ka le go ngwa go hitireng ra le letter writing competition e le gore ne re tlodwa ke bone ba Universal Postal Union ra go dira gape ngwago na ibile re le ka go ya tolosa gore re rute ngwana gore go kwala le kwalo go kwala tsala ga go a le ko o sna lene o se go mo sendela WhatsApp gore pharologanyo ke eng ibile go tlhoka go le kae ke sengwe se ditulwana re sentse ra di dira re le poso ra boela ko go ruteng batho botlhokwa ba go kwala lekwalo ka gore ga lekwalo le fokotsega go ra gore kgwebo ya rona our core business ya ko tlase nya ke dumela le gore le rena re tla itso sa rena ma 74 ma 84 ya le rena re es kana le rato ka mogala hela ene le rato ka lekwalo square gona ke a itse le gore mo ke leng a ke ha re tloga re ya towards festive season le la launcha lo posa it 3 in 1 ya ka ibile no tlhalosa lo khantele gore mmille ke le gore be le gore la tolosa through digitalizing things tota ha ke gone gore re le ke go tlhofafaletsa Motswana gore o ditlano tsa di go yang go gone go na ba rata go go poso go na ba rata gore ga ke le ha be ke ra sengwe sa poso ya no posa e ta ga ke ga kolla Motswana ke dio di le tharo akere ne ra ntse re na le app ya la poso ile gore gona go reka go kgethela le kgetho la koloi go reka motlakase go duela poso go duela re ntse re na le lone so ne re tsenya mo posa it ya bobedi poso money kana poso money ke yone ile gore ke monna wa bo Smega bo Maizaka bo Orange money santse re le go fejane mo go yone mme poso money ne re tsenya mo posa it akere and then be re nna le gore ke rata thata bile Motswana go pa gore ntetse thata ke bua kae e bile go te digital post gore yeo ga re tsena go se mausung sa go le mo go bipotlana o rekile yone ra le phone ko posong o reka phone ya poso ga o sena go reka phone ya poso
ra go kwadisa e be re go netefatsa le bone ba rona ba di regulatora gore nyao motho le re ka bereka le wena ga re go tlogela o sena go nalo o mmaposo o raposo ke a go bolela o na le poso digital post o ke rata mo go maswe bile ke batla re motswa go re bile ga se a batho ba kgobe potlana le nna ke batla go itsenyetsa le dilame ke kgona go nna mmaposo ke tle ke kgone gore gone mo yone ka phone eo ke rekisa motlakase ke rekisa airtime le ko tirong hela le ko lapeng hela o ntse le teng hela ga go tlhoka le gore bona le semausu o le ko ntle ke a mongwe le mongwe rona ke be le gore anong so tseo di dira ka commission you earn commission mme hela o bo le mmaposo kana o le raposo mo go rang gore ke tlhokana leng a ke tshwantse re ke tlela ko officing be le gore ke tla go ikwadisa e beng ka reka one mogala o e be le gore la mpontsha gore go iragalang e be le gore ke ya go na le tsamaiso e le gore ke a Bank of Botswana ka gore a kry ano tle bo dira ka madi a batho ya no o tshwantse ra go netefatsa gore wa tshepagala gore o dira ka madi a batho gore o tshwantse wa nna compliant in several regulations e le gore di teng mme ga di thata ke a go solofetsa ga di thata ke tse le gore le magote bo go hela ko gae o kgona go di dira and motho ba ka botsa ka ene posa e tena gore ever since le launch yano se ne gore ke a se rata about it ke gore it's 3 apps in one motho ba ka botsa gone gore go mo ga go improve di service lena gone ka koposong ka ba se se rang gore ga re re o na le posomane kana posomane ya ke retsenya banka ga go mo phone so go ra gore o kgona yana go duela through your posomane from your wallet to pay for all these services or you can still also use any other Visa card yo le rona le yone go duela ditlamelo tsa go mo go mona ke gore it's your most convenient thing se le re mo tsong la gago go dira and se re batla go se dira ke go oketsa ditlamelo mo poso it go ratolo se ditlamelo sengwe se le gore re bereka mo go sone right now ke mo re go bitsa re ticketing wa itse gore go na le di festival tse dintsi mo Botswana the ticketing business e ya gola re batla go tsana mo ile gore le di-ticket tsa gago o kgona go tla ka posa it wizard ha bua yana ke tlala matheka le gano tota ke a itumela tota gone gore gore ga ke tsaya ke lebile poso ko e leng gore e tswa teng le ha e leng gore re teng gompieno mo so that ebile ke kgona gore be le gore ke dirisa my cell phone number e le one my box number it's such a big milestone I must say a gore ga go le gore gape wa re tla be le kae ka la bone mara batla go tla ko ra bone ra salajwe motho a mera go bula poso ke be rena le ene tona wa rona ra se go kgole mo parlamente wa lefelo le gore re le ka go netefatsa gore batho ba salajwe le bone ga ba sala ko morago re batla gore ga re tse go salajwe be re le bo maposo le bo raposo ba digipost ba ile gore ba dirisa go mona ra la bagodi mo dikgaolong tsone tseo tse le gore ba amogela ko posong re batla go netefatsa gore ga ba tsamaile ba ke letelle ba go amogela ko kgaolong re na le batho ba ipelegeng ba re ba duelang ba ile gore batla go netefatsa le bona ba se ka ba sokola ka dituelo go na le batho ba bora kontraka ba le gore ba teng ba ile gore batho ba bone ga ise ba tsene mo go diriseng dibanka ba duela ko posong ditlamelo tsa poso ke be di teng go salajwe le ene o tebe le gore yaanong re ba fokoletse mosepele wa go a kgakala go ba ditlamelo tsa poso le tse ditlamelo tse dingwe tsotlhe tse le gore di teng ko posong le letsa Motswana mongwe le mongwe o ileng gore mo motseng one wa salajwe le metse ya mabapi tla be le simola kana ko mang re go kgotleng re bone gore re go bula ko kgotleng gantsi re bula ko diposong ha poso e leng teng ya re bone gore re simole go ko poso ko kgosing re go tsaya motlhala kgosing nena re biletsa morafe re tle go rola poso ko morafeng e be pele ga ra no ra go lefelo le gore re tle re le go teng ra go simolla ka 11 o'clock in the morning ha o le mo salajwe le mo metseng e bapileng wa lalediwa ke tsa gore kgosi o ntse a tsweletse ka go laletsa morafe wa gagwe mme re itumela thata gore le rona re tle be re tle go bula poso. All right, any last words from you? Tota hala ke go lebogana Botswana television go tswalla ba ntse ba bereka le rona ke solofela gore re tla bona ditsela tseo re tla tokagatsa show ya rona ke a itumela gore be le ntaletse gompieno gore ke kgone go tla ko show ya rona ke re Motswana wetso ya ko posong wa go bona ditlamelo tsotlhe ko posong go monate ko posong like tse sa se ke go lebogetletse movana se stona ke a leboga. All right, wetso ka rialo yone le mete bogole botse sebego e leng gore ne is the Chief Corporate Affairs and Sustainability Officer gona ka officing yone ya poso o gakologele gore na tlhalosalo tota gore ka se tsala bone ba tlabele gore ba bula poso e ntšha tota gone ka go salajwe se ne gore tswana gore bele gore wa se dira ke gore ka 11 o'clock o bole mo khotleng gone ka go ha ile gore mo motseng wa salajwe le metse e mabapi mo gakologele ditiro tsa bone o ka di bona gape mo
maranyaneng a Facebook ba video jalo go te Botswana Post go tsena mo website ya bone www.botswanapost.post go tsa hona le potso ngwe hele leng gore batla go e bona go e botsa tota ke inquiries@botswanapost.co.bw go sa mogala wa bone wa WhatsApp ke 77 537 517. ke tlhalose jalo gore tare ga re kopana mo go tsa metshameko morago ga nako ya bosupa e re bua jalo Botswana Dance Sport Association kana bodansa ya ka re bitsa gona mme go ta go uta gore ha re bua ka bodansa re bua ka eng ha re bua ka dance gore la ra le nna ka re ke ipinela kwa sa meng ka tsena in that category le gona gore bana le metshameko ba tabong ba itshegetsa jalo mo nakong ya sa hedi simple re ba bone ba bona jalo the sponsorship go tswa jalo ka koda Botswana gareng ga tse dingwe tse leng gore di ne di diragala gone ka ko bana bana the annual general meeting mo go ta go utwa ka tseo tsotlhe ta ke tsa sebaka se grime sebeka amogele jalo manamisa mahoko ba le go tela Botswana Dance Sport Association ke bua jalo ka re tironto a gae tiro dumela le kae re teng a re simolle ha re bua ka Botswana Dance Sport Association re bua ka gaeng ra re dance ba ete ba botse gore can't they miss dancing a sport? What is Botswana Dance Sport Association? Botswana Dance Sport Association is an association it's affiliated to the Botswana National Sports Commission and the Botswana National Olympic Committee. Internationally, Botswana Dance Sport Association is affiliated to the World Dance Sport Federation. So Botswana Dance Sport Association association it focuses on encompassing all dances in Botswana, with special emphasis to ballroom and Latin. Motswana o kwa lapeng a sa itsere ballroom and Latin ke mmino ntseng. How will you describe it? Mama dikwadikwane ke motshameko e le gore o amana melere ba tshwarana kana there's a lot of physical touching. It involves dancing with the heart, the mind, the body. It encompasses every aspect in the body. That's why you are a much technical sport. Sport is a competitive thing. I mean, how do you judge how do you guys even, just the whole competition, dance and a competition, what are some of the criteria just to enlighten us, what the kind of criteria that there is a modern sport involves the handwork, the footwork, posture, confidence, the technique, because we are one of the sports that are based on a technical book called the syllabus. At the end you end up being certified or no, you know the syllabus and you can be an adjudicator. Now I believe you have an idea of what Bodansa is all about and what is happening at Bodansa competitions. Maybe I know I don't know what you're your annual general meeting. I got remember what are some of the issues were discussed in there as an association. This past weekend AGM association over the past year represent our financials association. Me gape se nametsang ka khudithamara ene re tsere go gonna go tlhama yone the Women's Commission e leng gore ke ene tle lebile dikgang tsa bomme mo sporteng sa rona ka re le mogile o bomme ha ba tse karolo thata mo mererong ya tsa go nna mo khudithamareng kana e nne mo National Executive Committee. So re bone go le matshwanedi gore re re yone the Women's Commission e tle lebele dikgang tsa bomme me re lemeletse mo dance sporting. What are some of the challenges you guys have been encountering AGM and the solutions if we can do 1, 2, 3 it can help us to go this far? Tota se mo se sotona ke khanya the sponsorships. Re santse rena le mathata re kgone go bona bone ba rotloetsi ba bantsi re lebogela thata e be re kgone go bona morotloetsi mogolo wa kgaisong tse di latelang. Mme hela re dumela re batla yone thotloetso yeneo mo dikompone tse di farologaneng re kgone go hitlhella diphitlhelelo tsa re di ipeileng pele ya ka o tla gakologelo re ipeile ha pele yone the strategic plan 2022-2026
ke yone strategy se le re batla re kgone go se hitlhella re batla go kgone re nne le matansara all over the country. So we want to embark from next year or the end of next year to the end of this year to next year. Re tle re na le yone the road show e le re batla re tsame le Botswana o ka bophara re tle re nne le re ngoke batho go ba itse se ka yone mama dikwadikwane. And we are talking of attracting people. Ke eng se leng gore you need gore o kgone go nna leloko la lona? Go nna leloko la rona go motlhogo. So sa ntlha o ka nna o le nosi o kgona nna kompone o kgona go nna club hela mme hela ha o le moya manosi o tlhoka hela o bona le moriti wa o mang o tlhoka gape o bo supa o ikatisetsa kae ha o le kompone o tshwantse o supe setlankana sa ko sipa gore indeed you are a dance club. Sa bobedi o tshwantse o bona le maloko a ka nna 10. Sa boraro o tshwantse o bo kgona o supetse gore gone mme o ikatisetsa kae kana o ikela go ikatisetsa kae. One of the, I'll say, the good things they long hore re di bonye re bone jalo le sana memorandum of agreement ko be jalo le ba Botswana Council of the Disabled. Let's talk about this move. What gave you guys the courage or you know what, let us include the disabled more motshamekong wa rona? Ya kana ke buile, we have a 4-year transformation strategic plan. More this 4-year strategic plan, one of the initiatives, the 2023-2024, inclusivity for all. So in this inclusivity, really, we have to sign or forge relations with different stakeholders to have a dance sport for all initiative. Because initiative we have to include everyone in dance sport. That agreement, the memorandum of understanding, Botswana Council for Disabled, these two organizations, and going back to your strategic plan, some of the things it was a sponsorship from Okavango Diamond Company to around 136,000. How did that come about? How did you guys manage to convince Okavango Diamond Company to say come and sponsor us? I mean, the Botswana Dance Sport Association, some sporting code, but you managed to pull that out unlike them. What did you guys do best? What came about for that sponsorship? We had a 4-year strategy which we had presented to Okavango Diamond Company. Here's our 4-year strategy in sport. We want to do inclusivity because in this upcoming Botswana International Dance Sport Grand Prix, we compete for the first time. Se ile yone phitlhello e le gore ke dumela e rile ba Okavango Diamond Company ba bona nyame motshameko it's more of inclusion sport other than other sporting codes e leng gongwe tsone ha dina yone the inclusivity part. Gape mo in this 4-year strategic plan is super ka ha ngwaga le ngwaga re batlang go gola re le dance sport, and we can say we are in the right track. And this 4-year strategy, it will be available to our affiliates during the course of the year because we are still engaging by BNSC, by BNOC to verify it. Yeah, we are talking Botswana International Dance Grand Prix. I mean, we are saying international. It means that you're going to be having athletes from outside Botswana. What exactly are we talking about? How do we work Botswana International Dance Grand Prix? Ka di 1 go March 2024 ko University of Botswana Indoor Sports Arena. The Botswana International Dance Sport Grand Prix. Currently, we have confirmed over 5 countries, being South Africa, Lesotho, Eswatini, Namibia, Mozambique, Italy, and Russian Federation. When I confirm this current point in this International Dance Sport Grand Prix. International Dance Sport Grand Prix, it will be a first of its kind. Traditional dances and modern dances. Traditional dances are similar to Peru, Setapa, Sibira, Polka, Namastapu, Tutube, Le Hosan. But more modern dances are similar to Latin, Ballroom, hip hop,
amapiano, zbuja, line dance, kizomba, basata. Listen, it's it will be a 2-day extravaganza, yeah, dance. How are the preparations going? We would say the preparations we are at 60%. Because currently we have secured some of the things. We'll have a press conference, I think a week prior to the event, how far are we in terms of the preparations. But I can say we are progressing very well in terms of preparing for the competition. And I mean, preparing for the competition, we have to do well. We are the hosts after all. Rona Hela, in terms of preparing our dancers, how is everything, and how many dancers can we say we can expect to represent Botswana? This competition, we have not limited it only to the national team, but rather we're using it to select the national team, comparing them with our other counterparts in other countries. So in terms of the preparation of our athletes, from this week going forward, we will be visiting different clubs mostly in the southern part of the region for this competition. Because at the end they will dominate our local counterparts. Yeah. And outside gaps, how are we doing? Do we have dancers? Do we have centers where people you can say, oh no, there's a a center to see what's happening. If I'm interested, I can join. Currently, most of our dancers are based in the southern part of the country, and some of them in the northeastern part of the country. We have a problem with having dancers in the Kubo Kalahari because dance dominate and tatake polka lena stop. But we want to have hip hop coming from those regions. But currently we only have athletes from Francistown, Tonota, Palape, Gaborone, Molepole and surrounding areas. That's why I had said at the beginning road show across the country, some of the dancers into our sport. Let's look at the year 2024. There is Botswana International Dance Sport Grand Prix. We know it's on the tables. There is the road show. And it's on the table. What else is on the table looking at the activities about dance in the year 2024? We have planned a series of coaching clinics our fellow local and international adjudicators, because we have seen that most of the time we rush into having competitions without giving our athletes the proper knowledge, the proper techniques. So this coming month, February, we'll be having the coaching clinics in Gaborone and Francistown, so that we can be able to teach our athletes. So this is now the updated form of dancing, because dance evolves. 2010, 2024. So we have to teach our athletes, but this is what is needed, because we also have qualified adjudicators in this country who we are going to engage to impart these skills more our fellow dancers. Yeah, and still talking about the Botswana International Dance Sport Grand Prix, there is Okavango Diamond Company. Are other companies closed out by where they may have interest to come and help? We are seriously encouraging other fellow companies, corporates, to join suit, because we have, like I said, we have a 4-year strategic plan. We already at this point have a calendar of events for 2025, 2026. You can see how well planned we are. So we would like to urge the corporate companies to come on board and to assist us in achieving our mandate. Yeah, and currently we are based at the National Stadium. May contact another public relations officer, more 77624258. And another point in the emphasize a mail about this International Dance Sport Grand Prix. It will be a Paris 2024 qualifier for breakdance. So we are going to see our breakdance athletes, winner. They are going to be able to qualify for the Paris 2024 under the breakdance. How is our relationship as dancer, our African counterparts? Dance more Africa hela as a continent. Southern Africa, we are doing very well in terms of both leadership and competitively.
Leadership, we have the Confederation for Southern African Dance Sport, where we hold the presidency and the technical director position. Yeah, big positions, yeah. And in terms of the competition, we are ranked second after South Africa in terms of the best performing countries in Africa. Right. Ke ne re bua jalo le ba Botswana Dance Sport Association ke ba jalo ka re tirontwa gae. A re tlhalosetse gore gone me po dance ke eng le gone gore le competition e ba tama ba e tshwere jalo di 1 and 2 tsa ga match ga mogole the sponsorship as well as some memorandum of agreements tsa eleng gore di te le isa leng go dikolong dance re ntwa gae. Currently, we are running programs in private schools because since we made the verdict between school sports, but we are not just sitting down and made the verdict of school sports. Our initiative, BOTSWANA Dance Sport Association, is that we are in most of the private schools teaching dance sport because we need that massive participation by the young people. How is the response, though? We are really happy with the response because the administration of private schools is really admissible to our idea, admissible to our 4-year transformation plan, and they really like what we are coming with because it's not the same dance sport that we had maybe 20 years ago. Now it's a revamped dance sport that we have currently. Ke sone se le gore la se dira jalo go nna le tsamaya jalo mo di private school go ngwe le tsene ha ke tsore na kwa school sport se tsa bonse boa gone le taira ka tsele tsa gore le include dikolo tse tsotho ithela gona le bana ba leng gore bana le interest go di tertiary I mean gona le bothesa ha isile le kokotela bona gore le ka berekisana yang. We are still in talks with the National Executive Committee. We are still in communication on how we can return dance, because dance sport, what we have seen is that dance sport in the past, but I believe due to some certain issues, but we are still in talks to resurrect dance sport in different tertiary institutions, because we can see University of Botswana is doing extremely well, and we even have top athletes from the University of Botswana representing the country. Right. Rantwa ga re tana ntse re buisana re kgaitsela ka re bua ka ipankanyo ya lona segolo bogolo re lebile Botswana International Dance Sport Grand Prix le bogetse go taga go ka kwano thala sente. Right. Ke ne ke buisana jalo le mwana misa mahoko wa le khotela Botswana Dance Sport Association ke ba jalo ka re tirontwa ga ke mela re mo ikutwetse ha le gore ba batla ka ka National Stadium ke gone go leng gore di office tsa bone di teng ka ko BNC ke gone go leng gore o ka ba hitela teng a nna le wena mo tsetsela la bobedi re kgagana ka tseleng tseng jalo re kopana jalo mo tsetsela ka moso ke bua karabo Miss K Bosena thala sente. DUMELA Botswana, the breakfast show proudly sponsored by Botswana Post. We're still talking business, and we have a young entrepreneur today, Rimita Radikeki, because he makes the most exquisite cakes I've ever seen, and a lot of Botswana are behind me on that statement. He's here to be with me here today to talk about his career in bakery and cake and the culinary arts, as well as being an influencer or enthusiast on the social media streets, meaning Facebook and TikTok. Hi, Sefako. DUMELA. Resefako. Kana ke tshwantse go bitsa Resefako. Kana ke go letse re Radikeki. Emma ke nna Radikeki kana ka mpitsa ene Resefako or Chef Sefako tota. Okay. How are you doing today? Ke monate ta tsalane. I have to thank you so much for the cake you sent us here in Tlhela Bomase. It's quite a beautiful piece of work here. So ke atla go tsena hela mo go gone gore o simolotse kgwebo ye ya go ira dikukuleng. Hey, ha ke simolla hela before ke simolla kgwebo ne ke nna ke apaela go lapeng ke itse gore ha mongwe a thenale ke re cake but decoration tsa me di sa khatle jalo. So one time went on re ke etsa sekolo ke santse ke apa then be ke bona gore tla ke kopanye le di cake gore go nne botokanyana so be ke tla ke a short coursing ya go ithuta go decorate tota mainly to work with fondant then e be ke tla ke simolona kgwebo eo ya no ke tla ke bona gore batho ba rata tiro a me especially mo social media sala banka mogela ile gone ke simolang ya no be ke bona gore
tla ke tsweledise ne business. And o tsere lebaka le kae kana o taithala batho ha ngwe ba bona mongwe be go tenya go mo tshwantse go tsaya dingwaga ela tse dintsi le gore o batla go simolla e le kgwebo. When did you switch from passion to making it a business, and when did you make sure that switch becomes very fruitful for you? Kana gantsi dilo re di kgona ka go lerato o bona ona lerato mo se go sirang go nna fast go ka tshwara le go ka ira dilo ka mogwa o fapegile. So re lela ke snana ke tswa ko coursing short course ya me ke tsere kgwedi ke ithuta mo lapeng ka se ke se rutileng because kana tiro a diatla mo ke tiro a diatla so go tlhoka gore o practice time and again. So ke tsere kgwedi hela gore ke practice then e be le gore ke simolla business e bile be ke ntse ke tswela ko temba ko lapeng ba le ba itumetse mo maswe ha o ntse o practice ana ba itse gore nya mme go na le sengonyana se re ka se jang tsatsile. All right, ke atla go bua about the challenges go sentse go na le mathatanyana wa boneng ile o simolla go tsena mo kgwebong yone. Ha ke tsena mo kgwebong di challenges tse ne le teng ke di customer go na le go dile le batho ba ba harloganeng ba ba sa akanyeng go tshwana ba go nka irisa le go kule nkareng dingalo ba gong ba siame ba gong ga bana ba maruri jalo jalo but ha nako ntse tsamaye ke bona gore okay no this is how I deal with this jalo jalo. Well, we talked about you being in school for or learning to do fondant le decorating. Did you also have to go through a bit of a course on the business side of it? Ka go khona go na le rato la go ira sengwe mme ha o tsetse o tshwantse o tsena mo kgwebong e bo go nna thatanyana o ithutile yang to do the business aspect of things? Ha ke tswa ko short course ya me ne le 4 days so ya no ha ke tsena mo businessing ha go an ke tala because ko sekolong ne ke le ka ira business studies so ne go na le di modules on tsa bo business studies jalo jalo so ke dio tsene ke ntse ke di ithutile gore business e rane o tlhokagala eng jalo jalo but le nne be ke tla ke ithuta no gore ka gore mo dibukeng ha go tshwane le in reality ano o setso o dira go le go so o bo go nna motlhofo thata mo go nna. Jaanong ke atla go bua ka cake hape le ha rona e ra di cake entle bo maswe. Let's talk about what type of cakes are these? So when I would specialize mo go tsone especially, and how long it takes you to make a cake like this, and how motho a go rare ke batla cake e ntsenyana wa addela a bit of your creativity or exactly what they want. Let's talk about the cake. Okay, a re simolle pele ka go bua ka cake ya pele ga rona entle cake di bitswa di cartoon cake go ra ka ela tlhoko mo dipopeng tse re di lebellang di cake tsa teng di nna di ntse yana ha o ka ela tlhoko go na le a bit of white black yole go di cake tsa mo dipopeng di ntse ha o e lebella thata e lebella tlo bona e go kala matlo ke re ne ka re tsamo ka tlhaloganya go 2 minutes so it's a cartoon cake that's why it's a cartoon cake di kile di trend thata so cake ke leng ya irwa ke mo ke irile le nna cause ne ke bona mo mong gore okay then I can do this I get something different selling or eye catching you know ga se just a normal cake or ordinary cake so ha ke tsena mo putsong engwe ya gago ke specialize mo caking mo di fresh caking tse leng gore di coverwa ka buttercream le fondant or either one of them so fondant ke this hard icing e go tlwelesegileng gore e cover di cake tsa manyalo so e gona go cover le di cake tsa just any cakes illustrative cakes ya ka re di bona yana gape ha cake tsa fondant di harologana le tsa buttercream ka gore creamy ra itse gore khona go affectwa ke mogota ka go kile ga nna le di heat wave jalo jalo so ye ne ga e ka melta o itlogela hela ko ntle ha e re sepe o khona go ka yone e siame he so that's why ibile ke choose yone gore okay ka gore ke tla kwano All right, joining me today is a youth entrepreneur. His name is Kaleboga Sefako. Rumita Radi Cake because he makes the most gorgeous cakes, as you can see right in front of me. But also holding that accolade of a young entrepreneur, we know him as
a media or social media enthusiast, or rather, or influencer, and that has done good when it comes to your business. But you have visibility. I think that's what social media does for anybody. There is visibility. More the social streets of social media. How did you come about to say this person on social media, looking at your content and choosing the content you're going to put up? Okay, ha ke simolaela ne ile go ipostela hela ke share se ke sa kantse because go go leng game ke go dilele gore ke motho ke nnang ke le one bontsi ba nako so go ra gore ke spenda nako ntsi thata mo social media so ke share se ke sa kanya mo social media but ke itsege before ke sale ke itsege before ke simola business so o hirile business e tla no e be nna gore se ke na le batho ba ile gore nka re ba follow so it was easy that way so business e gola o ba e godisa ka re tsore gona le bo di shares tiana ba ba re ntiro a bona so ba re tsamaela and maybe on social media, I'm just going to go off track here for a bit, not talking about the cake. Ubu ka di license thata le no ka mpola ha ka utlwa gore a ke bua ka kha di license. What is that all about? Okay, ke tsere license ya me ka 2015 so ever since then e be ke nna ke bua ka license ke tswa kgakala ke bua ka di license but ha no e ka re ha na go ntse di tsama o from bo 2020 e be nna e ka re ke so se ileng gore batho ba se kgatlhagela thata gore okay so ya no e be ke tswela ke bona gore okay ha ke bua ka dio tseno ka re batho ha ba ntse itse thata than ha ke bua ka di license so e be ke ya no ke ha ke leng teng gona ba go itsela gore ha motho a sera license ga tubitse ba bona tsa license ya ga ibile ba mpitsa ra di license we tsere ba ina wa ba ntsiela thata yana I want to now talk about bringing everything together. How's it na bringing your business and what you post on social media? It seems like two different things but ke bona gore wena wa go dirisa sentle go berekele sentle. How did you manage to have an online presence that brings everything together and still manages to advertise your social your business on the side? Okay, ke gore ke setse ke itse di trend ka ha di o di regalang ka mo Facebook for se kai tla ke tse Facebook gona le gore nako tse dingwe gona le nako e leng gore gone mo Facebook o tla itlhela go bua di gantse tse di se monate go mongwe a trend ka seng ka nako ha ka posta sepe sa business ka gore attention otlhe e go so how post ka di cake or something sa business ba tswa mo go wena ba focus mo go se iragala so while ke a lebella gore okay go iragalang then e be le gone ke tsenya business ke bona gore go didimetse then that's when batho ba ka batsang ba nna le khatlego mo go se ke se postang so you've cracked the algorithm wa itse ya lo gore nna ke tswentse go irang on social media ke tsa se ba ka se gore go kopa gore o rotloetse banana go ga gore passion, you know, doing things that make you want to do more, especially on the business side. O ka ba rotloetsa gore nka simolela ke re o bona ha ona le lerato mo go se o batlang go sira simolla ka go sira bontsi bana go ha gongwe re bolaiwa ke gore ke tlebe ke simolla ke a go tlotlela bana gore ke batla go irana le yana ha gongwe a go mpha negative feedback e bo gore a gore ke a go nna e be ke khobega marapo ka go sira bo di khantsa bo mme kana batho ba mo businesseng ba le bantsi nna tsa example ka nna ke irile di cake ntse go na le batho ba ba irang di cake mo marketeng bangwe setse ke ba gaisa bangwe setse bile ba kopa di advice mo gona jalo so get up and do it. Emma. All right, Sefako. I don't know why I call you Mr. Sefako. I think since when I leave that big thing on you. And thank you so much for joining me. On the socials and private number or number that we can get your cakes from. Okay. Mo Facebook ki bua ke a leboga Sefako. Hela le ko TikTok, le ko Instagram. So megala me ke 7465 3612 Emma. All right, thank you so much. Emma, and thank you for the cake. You're welcome. All right, but that is Kalibora Sefako, a cake enthusiast, a social media enthusiast, an all-round great guy, I guess, because after this conversation today, I've learned a lot about him.
Wetso ka go tsa tsela ga go la bedi le wela ka tseleng tsena mo thulaganya ga ga mamorato ya Dumela Botswana Breakfast Show ke dimela ha o itumeletse tsotlhe tsena go ne re go ditshwaretse mo tsatsilone la gompieno o gakolegela re ile ha re simola thulaganyo e ra tsamara go isela melene re Daniel Moeng ya ra garotsa ho Miss Kiatla gone ka kwana re tsama go tsonetsa metshameko a re bala gore ke nsele gore sa dira ga re tsamara le bile AFCON le metshameko ngwela ka go harologana na re khantele ha le ka tsamaya ke go bontsha gore semo sa pharakano kgotsa sa ditsela mo toropo kgolo ga borone se me ka tseleng tsenjang ya ra garotsa ho ra tsamaya lo ra ka ko Lions Park re go neela lo Discover Botswana mo puisanong ya mantlha mo tsatsile gompieno ke na le Corporate Affairs and Sustainability Officer gone ka go Botswana Post mete bogole botse sebego re bua jalo ka katoloso ya ditirelo tsone tsa poso go tlhalotsa gore mo tsatsing la labone re tla be re le ka go motseng one wa Salaje nako e le yone ya 11 o'clock mo mosong ha re ka tla be le gore go re bolela poso e ntšha gone ka go kana kwa bosupa re sa khasa na dikhangela ntla mo tsatsone la gompieno maitso ke a bona gore I got a merent re boela gore tshwantse go ya gyming ya no re bona gore mmelo a rena o tshwantse go go itekana ka ke bona ana hey Hey, right? Joe, we have to thank Kale Sefako for bringing us such a magnificent illustration cake or cartoonist cake, and it looks absolutely fabulous. I'll come and check out on the social media streets. Kale Sefako to see more of his work and also order. Valentine's ya kana re bua yana gore ke na kwa go order di cake gongwe. Valentine e bono ke motho betso mo ngwaga ha tshwara sela re Valentine You know what? This year. Thank you very much. I receive. And as we do that, we end the show on a high and beautiful note. Wishing you a very good morning. Most definitely. So let's say good morning to you. My mind offer. But anyway, give it a have a beautiful one. That's all. And good morning. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.